Namaskaram Lokesh. First of all, I would like to thank you for taking this much time because you landed just 1.5 years back. But మీరు ఆ టైం ఇచ్చి మాతో ఈ ఇంటరాక్షన్కి ఆన్ ఆల్ మా అందరి తరఫున మీకు పెద్ద థ్యాంక్స్. మై క్వశ్చన్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ షార్ట్. మన స్టేట్లో ఆంధ్రాలో ఒక్కటే ప్రస్తుతానికి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియా సౌత్ ఇండియాలో మనకి బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బయో ఫార్మస్యూటికల్ హబ్ ఎక్కువ మనకి నార్త్తో పోలిస్తే. either it is Bangalore or Hyderabad or Pune. So మన స్టేట్ అలాంటి డైలాగ్ డిస్కషన్ ఆర్ ప్లానింగ్ ఏమన్నా స్టార్ట్ చేసిందా? we know that we have a pharma hub in Vizag, but mostly end-to-end vaccine manufacturing plant అనేది లేదు మనకి. So after COVID we have seen how important it is to have a vaccine manufacturing plant. అలాంటి డైలాగ్ ఏమన్నా డిస్కషన్ ఏమన్నా ఒక వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ ఏదైనా క్రియేట్ చేయడానికి ఏదైనా డిస్కషన్ ఆర్ ప్లానింగ్ ఏదైనా ఉందా? My second question, after hearing Shankar Garu, I am Vasu. I work as a research scientist in International Vaccine Institute in Seoul. So, ఇక్కడ నేను చూసింది ఏంటంటే ఫ్రమ్ మిడిల్ స్కూల్ ఆన్వర్డ్స్ మనకి స్కూల్ ఎక్స్కర్షన్స్ వస్తాయి. కిడ్స్ విల్ కమ్ టు డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో వాళ్ళకి ఒక ఎక్స్పోజర్ ఇస్తారు. రైట్, ఇట్ కెన్ బి అన్ ఐటీ, ఇట్ కెన్ బి అ సైన్స్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి సెమీ కండక్టర్, ఎలక్ట్రానిక్స్. వాళ్ళు ఓవరాల్ గా కిడ్స్ ని ఒక క్యాంపింగ్ లాగా ఒక పిక్నిక్ లాగా తీసుకొస్తారు వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వడానికి. ఇలాంటిది ఒక ఫీల్డ్ ఉంది, మీరు చూస్ చేసుకోండి. సో ఐ హావ్ సీన్ దట్ ఇన్ మై ఇన్స్టిట్యూట్, కిడ్స్ కమింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ దట్ వీ నెవర్ హ్యాడ్ ఎ ఛాన్స్. సో అలాంటి ప్లానింగ్ ఏమన్నా స్టార్ట్ చేస్తే మన కిడ్స్ కి ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ కింద ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ. On vaccine, I mean honestly as an Indian all of us should be proud because we are one of the very few countries, I think single digit countries that found a vaccine for COVID, and the proud moment is it happens to be a Telugu and it happens to be from Hyderabad and happens to be from Genome Valley, started by Chandrababu Naidu garu. So I think we have a lot to be, I mean the company has made us proud. Bharat Biotech has really made Indians proud. So saying that, is that a focus area? Yes. Are we able to make any breakthroughs yet? No. ఎందుకంటే ఇండియన్ కంపెనీస్ చాలా ఆ 5 years వ్యాక్యూమ్లో ఇతర రాష్ట్రాల్లో పెట్టుబడి పెట్టింది, ఇంక్లూడింగ్ ఒరిస్సా, అండ్ ఐ నో క్వైట్ అ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్. సో వీల్ హ్యావ్ టు నౌ రీవర్క్, బిల్డ్ దట్ ఎంటైర్ ఎకోసిస్టమ్ ఆల్ ఓవర్ అగైన్. సో దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్. సెకండ్ పార్ట్, ఎస్, సి గవర్నమెంట్ స్కూల్ ecosystem, ఒకసారి I'll give you a few numbers. This year, about 106,000 students so far have moved from private schools to government schools this year alone. So I'm thinking by end of this, August nunchi numbers stabilize typically. I'm expecting I'll have close to about 33.5 to 34 lakh students in the government school. That's big number. And this is across 43,000 schools, both primary school, secondary and BIE, Board of Intermediate. So saying that markenante, we want to create that level of exposure. We are using technology to the greater degree to give that exposure. We are using science centers to provide more exposure to that. And that's something we'll continue to do as a state, no second thoughts about it. But what I'm very particularly proud of, and all of you should, I mean, I don't know whether you followed the news, we just launched the Sri City International University, which is one first of its kind in the country, where it's called the LEG, Learn, Earn and Graduate. So you join, you can actually start, you learn and you earn on the job. So you have to work 9 months out of a year. Then you come back to the classroom 3 months. We are one of the very first states to do it, if not first in the entire region. So atla on the job, more of exposure, more of meaningful, hands-on learning is what we want to really focus on. Yes, I have to do greater exposure visits, no second thought about it. But at my scale, I have a challenge. I should use technology better. So life skills. So balancing budget. ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లలకి ఇంట్లో మనం ఎట్లా బడ్జెట్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తాం చాలామందికి తెలియదు. ఎంతసేపు నాన్న నాకు ఇది కావాలి అది కావాలని అడుగుతారు తప్ప దే డోంట్ నో వాట్ ఇట్ మీన్స్. వీఆర్ టేకిన్ దట్ అప్ ఇన్ 6th class. వ్యవసాయం అంటే ఏంటి, పెట్టుబడి ఎంత అవుతుంది, అకాల వర్షాల్లో పడితే ఏంటి, కరువు వస్తే ఏంటి, పిల్లలకి అర్థమయ్యే విధంగా ఆ ఎక్స్పోజర్ కల్పిస్తాం. అట్లా వీ వాంట్ టు డూ ఫ్యూ మోర్ మాడ్యూల్స్ టు సార్ట్ ఆఫ్ క్రియేట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పోజర్. థ్యాంక్ యూ. I just was resonating so much with your speech because I was born in 1987 and
నేను పుట్టినప్పుడు హైదరాబాద్ వాజ్ అ బిగ్ టౌన్, and I saw Hyderabad, becoming this metropolis, right? And in that process, I was searching for my identity, నేను ఏం చేయాలి future లో, and that the IT boom was something that really inspired me to get into this sector, and now I'm here. So that is one part of the identity. The other is ee rozuna Korealo, like my Korean neighbors, so when they ask where are you from, మోస్ట్లీ అందరూ ఢిల్లీ చెన్నై అని అడుగుతారు, బట్ ఆంధ్ర అంటే చాలా మంది తెలియదు. దెన్ ఐ షో ఓకే ఇది కియా ఫ్యాక్టరీ అని ఫోటో చూపిస్తే దెన్ ది ఇన్స్టెంట్లీ రికగ్నైజ్ ఓ ఇంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఉంది అనేసి. సో అగైన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బిల్డింగ్ దట్ ఐడెంటిటీ ఫర్ us here. I saw this point on $2.4 trillion economy vision, right? And based on my research on Gemini, it shows $220 billion today. So you're talking about like 10 to 12x growth in the next 20 years. And I know like AI, Quantum Valley, these are there, but what are the other like 2 or 3 big items that you're looking at where at an individual level, if I had to make a contribution, an investment or something, what is it that, for someone like an individual or an MSME that we can contribute? So, yeah. Very, very good question, Amma. Is MSME a focus and priority area? Absolutely. Andike we have a separate minister. Kondapalli Srinivas is heading MSME, and he's a very young minister. He's an NRI who came back and became a minister. Andike NRI affairs kuda ayanke pettamu. Saying that maakenante ippudu focus is on multiple sectors. So honestly, I don't believe one sector will make you $2.4 trillion economy in current ecosystem. So if you start from North Andhra, right? Chemical, pharma, medical devices manufacturing, IT/GCC, data center ecosystem. Then we have aqua, shipbuilding is a focus area. Port-led economy anyway will be a focus area. Then as you come south, doing green molecules, so taking renewable energy, cracking molecules, doing green ammonia. So all the way to aqua, which we just discussed, to quantum, which you just raised, to compressed biogas, Napier grass to gas is a thrust area. Minerals is a big focus area, beach sand minerals, monazite, all this becomes very, very critical for us. Hospitality, we want to create 50,000 keys. We are at about 9,000 keys, room keys. Then we have areas like air conditioning, renewable energy, which like windmills, automotive, Hero Motors, Isuzu, Kia, of course. So that is one whole cluster. Ingot wafer manufacturing, solar cell, kavalsini. Battery energy storage systems is one focus area. Defense is huge. I don't know whether you've been following the news. Serious investments are happening in defense in Andhra. From ordnance to advanced multi-combat aircraft, AMCA project. It's stealth fighter jet, indigenous, going to be built by a very large company. Puttaparthilo, 600 acres given to Government of India in 37 days. We took 0 rupees from Government of India. 600 acres ఇచ్చేసాం. ఆ స్పీడ్లో వెళ్తున్నాం. సో డిఫెన్స్ ఇస్ అ బిగ్ ఫోకస్ ఏరియా. డ్రోన్ ఎకోసిస్టమ్ ఇస్ అ బిగ్ ఫోకస్ ఏరియా ఫర్ అస్. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇస్ వెరీ, వెరీ బిగ్. హార్టికల్చర్ మిషన్ మీరు ఫాలో అయ్యారా? గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 1 lakh crores చేస్తున్నాం. మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ గివింగ్ అండర్ పూర్వోదయ 40,000 crores. ప్రైవేట్ సెక్టర్ విల్ గివ్ 60,000 crores, మ్యాచింగ్ దట్ ఫ్రమ్ రీసెర్చ్. సో ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ టు ఎక్స్పోర్ట్ different commodities. Like mango is a great example. Mana variants ఎంత important, why can't we grow Japanese variants? నేను మొన్న రైతుని కలిసా, హీస్ గ్రోయింగ్ యాపిల్స్ ఇన్ రాయలసీమ. కడుపులో ఒక రైతుని కలిసా, హీస్ డన్ 0 budget న్యాచురల్ ఫార్మింగ్, అమేజింగ్ మోడల్, రైట్? Miyazaki mangoes in Andhra, right? In fact, I went to that farm in my పాదయాత్ర. సో నేను చూశాను, నేను కళ్ళారా చూశాను కూడా. నాకు అందుకే I have a lot of connection to that area. So that is the opportunity in Andhra. So I truly believe it's not going to be one sector, one company that's going to make us $2.4 trillion economy. But it's all of us sitting here. It's every Telugu person across the globe who's going to play a very, very important role in getting us there. So this will open opportunities across board. Airports, nunchi, from taxis to black cars to hospitality to conventions, everything is opening up.
And I just saw the raw energy. Like when we did Andhra Premier League in final in Mangalgiri, on a Tuesday night, there were 30,000 people in the stadium. I was like zapped. నేను ఊహించలే అంతమంది వస్తాను. So there is ability to consume this kind of product, if I may. So the economy is there, and Andhra has been growing. We are growing at about now 13%. We need to grow at about 15 to 17% to achieve that 2047 goal, and we'll do it. But for all of you here, we are firing across sectors, across focus areas. Meek interest enti. In state, we have something called Economic Development Board. Single port of call. There is a team there. Shanmohan Garu is stepped out, but Bhaskar ji is here. His entire team, EDB's team is here. They're very focused on it. They are nurturing projects, and I review it once every 2 weeks because I'm the chair of creating jobs. So we are actually very focused on it. So MSME to the large investments like $20 billion single investment. All are getting tracked, all are very focused. Collectors are sensitized to ground your projects. So I believe Andhra has one of the highest conversion rates, grounding rates, and we intend to continue this. So I know it's a very long answer to a very short question, but I think it's very important that you understand. And మీకు అర్థం అవ్వాలి మేము ఏం చేస్తున్నాం ఎలా చేస్తాం చాలా సిస్టమేటిక్ వెళ్తున్నాం ఇన్ బిల్డింగ్ క్లస్టర్స్ బికాస్ క్లస్టర్స్ వచ్చే టైట్ ఇంటిగ్రేషన్ వస్తేనే దే కెన్ థ్రైవ్ అదర్వైజ్ వన్ కంపెనీ హియర్ వన్ కంపెనీ దేర్ See, just because I am an MLA from Mangalgiri, I can't bring one electronics company put it in Mangalgiri. That company will survive maybe 10 years, but after that they will definitely collapse because there's no ecosystem around them. Then they have to get some product from Chennai or Rayalaseema just to finish the product. How is it going to work? So like Mangalgiri, I'm very clear. I want to be the hub of gems and jewelry because మాకు స్వర్ణకారులు ఎక్కువ ఉన్నారు మంగళగిరిలో. మంగళగిరి టౌన్లో స్వర్ణకారులు ఎక్కువ. So I have now pooled land 75 acres just to focus on gems and jewelry, where I want to get into manufacturing, eventually of lab grown diamonds, all the way to design, to modern retailing. The whole 9 years we want to do in that. So if I pick a sector, we stay at. So that's been our approach. Thank you. So నా పేరు సుశ్రుత అండి. స్పందన నా వైఫ్ మా సన్ సమ్ 20 years నుంచి ఇక్కడ. సో దీని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి, మీ కామెంట్ ఏంటి? సో హౌ యూ ఫీల్ దిస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ తెలుగు డయాస్పోరా ఆన్ సండే, సో వెల్కమింగ్ యూ అండ్ మీరు ఇక్కడ వచ్చి కొరియాలో ఫస్ట్ చేసింది ఏంటి? ఫుడ్ కానీ స్నానం చేసి ఇక్కడికి వచ్చా. None of you gave me any time. I had bath, then I met sir and we exchanged notes and I am here. And I am here actually on the invitation of the Korean government. So they were very clear that at least 5 days మీరు ఉండాలని. సో మిమ్మల్ని అందరూ చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైందంటే బాధ్యత పెరిగింది. బికాజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ గ్రేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఆస్పిరేషన్స్. మన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు అండ్ ఐ వర్ డ్రైవింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ భోగాపురం స్కూల్ అండ్ సార్కి మాట అన్నారు విచ్ రియల్లీ స్టక్ విత్ మీ. సెడ్ తెలుగులో ఆంటర్‌ప్రెన్యూరియల్ స్పిరిట్ ఉంది. దట్ ఫైర్ ఇన్ ద బెలీ న్యాచురల్లీ ఈజ్ దేర్ లోకేష్. అది మామూలుగా ఎంత తోమినా ఇంకా మీ అంత స్పీడ్ రాలేకపోతున్నారు. వాట్ ఆర్ యువర్ సజెషన్స్ అని సార్ అడిగారు. ఇన్నెట్లీ ఆ స్పిరిట్ ఉంది మనలో. సో యాజ్ అ గవర్నమెంట్ నేను చేయాల్సింది ఫెసిలిటేషన్. I should just try and make this as smooth as possible. See, with all fairness, no government on this planet is perfect. I'm not claiming we are perfect by any means. But as a government, we are willing to hear, we are willing to learn, we are willing to improve. That is the approach that we are taking as a government. So, honestly, I think it's great responsibility, and I'm sure all of you have great expectations on the leadership of the party and NDA in Andhra Pradesh. అండ్ చేయాల్సిన ఇంకా చాలా ఉంది. అన్నీ చేసామని అనట్లేదు, ఏం చేయలేదని కూడా నేను అనట్లేదు. ఐ థింక్ 2 years వీ మేడ్ అన్ ఇంపాక్ట్, వీ హెవ్ గాటన్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, బట్ ఐ బిలీవ్ దిస్ జస్ట్ ద బిగినింగ్. బట్ ఇక్కడున్న అందరినీ కూడా కోరేది, వన్ థింగ్ ఆల్ ఆఫ్ us have to realize is continuity of government is very important. See, 3 terms of the Honorable Prime Minister has given us so much stability to India, to Bharat. Look what is happening in other countries, like UK. How many Prime Ministers got changed? So what this creates is a lot of policy instability. Look at Gujarat. Same Bharatiya Janata Party consistently coming. Their contribution to India's GDP has improved by almost, if I'm right, 200 basis points. 2%. That's huge. Look at Orissa. Naveen Babu, Monatwar Kunde. Continues.
They've really moved fast on minerals and sports. They've done exceptionally well. So I think it's important we appreciate, understand that. And all of you are also big influencers. Because మీరు ఇంటికి ఫోన్ చేసి మీరు చెప్తే ఆ వెయిట్ వేరు. People look up to you. So my only ask is spread the message, look at the good we are doing, give feedback on areas we can improve. There will always be areas that we can improve. Let us be very honest. నేను దేవుడు కాదు, నేను మనిషిని. 10 నిర్ణయాల్లో 3 తప్పు అవుతాయి. అగైన్ రిపీటింగ్, 10 నిర్ణయాలు తీసుకుంటే 3 తప్పు అవుతాయి. అది సరిదిద్దుకునే కూడా సిద్ధంగా ఉంది ప్రభుత్వం. దట్ ఈస్ ద అప్రోచ్ దట్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ హ్యాస్. సో నో సెకండ్ థాట్స్ అబౌట్ ఇట్. So we are always very grounded. We are willing to listen. So do share your feedback. And end of the day, there is NRT, and we'll make it a lot more robust as we go. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ప్రభుత్వాలు మారే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే స్ట్రెంథన్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ బలహీనపడుతుంది, స్ట్రెంథన్ చేస్తున్నాం బలహీనపడుతుంది. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ దట్ ఈస్ అప్రోచ్ వీ బీన్ టేకింగ్. సో ఐ మీన్ ఐ రియలీ థ్యాంక్ యూ. ఐ మీన్ ఇట్స్ సండే, ఐ నో సండే ఈవినింగ్. రేపు అందరూ పొద్దున 4 లేసి మళ్ళీ అందరూ ఆఫీస్కి పరిగెత్తాలి. I was in the same shoes between 2004 and 2006 when I worked in Washington DC. So Monday blues antam kada. So I went through it. Na professional Monday ledu, Sunday ledu. Every day is a working day. That's all I know.